సో ఈ సమస్త జీవరాశుల బీజాలన్నీ సేకరించి మహామేరు పైన పెట్టమన్నారు. And during Pralayam, the whole area was flooded, and this spot was washed away from Mahameru down through different rivers like Ganga, Yamuna, Godavari, and finally that pot floated to Kaveri Maya. సో ఈ మహామేరు నుంచి మహాప్రళయం అయినప్పుడు సో ఈ కుంభం ఏమైంది, సో నానా నదిలో ప్రవహిస్తూ గంగా, యమున, సరస్వతి, గోదావరి, కడాకి కావేరి నదికి వచ్చింది. Finally, when it reached this area, there is a specific Tirtha Kulam called Mahamaha Pond here. సో ఇక్కడ ఒక తీర్థక్షేత్రం, తీర్థ కొళం, కొళం అంటే పాండ్, కోనేరు, అక్కడ ఈ ఒక కుండం వచ్చింది. So when it reached that particular spot, this kumbam slightly toppled, and through the corner of that kumbam, through the cornum of the kumbam, all the bijas spilled out. సో అది ఈ కుంభకోణం క్షేత్రాన్ని రీచ్ అయిన తర్వాత సో కొద్దిగా వాలింది, వాలి ఎవ్రీథింగ్ ఏమో, all the bijas, సమస్త బీజాలు ఏమేమి ఉండిందో అదన్నీ బయటకు వచ్చేసింది. And the amrita is the preservative. Nowadays we use chemicals, but those days the bijas were preserved with the amrita. So the amrita also spilled out, and it got collected in that tank called Mahamaham tank. సో ఏమైంది, ఆ బీజాలన్నీ ఒక మహాకుండంలో పడిపోయింది. దాని తర్వాత ఇదన్నీ ప్రిజర్వ్ చేయడానికి, సో చెడకుండా ప్రిజర్వ్ చేయడానికి అమృతంలో పెట్టేవారు. సో అమృతం కూడా ఆ మహాకుండంలో పడిపోయింది. So on a particular day of the year, it is explained that the water in the Mahamaha Kundam will turn into nectar. So one particular day in a year. సో సంవత్సరంలో ఒక్కసారి ఒక్కరోజు సో ఆ మహాకుండంలో ఉండే నీళ్లు వచ్చేసి అమృతంగా మారుతుంది. That happens in the Tamil month Masi. సో తమిళ్లో నెలలు చెప్పినప్పుడు మాసి అనే ఒక నెల ఉంది. సో ఆ నెలలో ఈ యొక్క ప్రక్రియ జరుగుతుంది. So that day it's a huge festival here. All the Perumals, deities in and around Kumbhakonam, they will gather at that Mahamaham Kund, and they will all take a holy bath in that Mahamaham Kund. సో ఆ రోజు ఏం జరుగుతుందంటే కుంభకోణం చుట్టుముట్లు ఉండే అన్ని పెరుమాళ్ విగ్రహాలను అంటాను సో అక్కడ ఉత్సవంలో తీసుకుని వచ్చి అక్కడ స్నానం ఆచరిస్తారు. And all the holy rivers, especially 9 holy rivers, will come and confluence on that particular day at that point. ఆ రోజు 9 మహానదులు అంతను సమ్మిళితమవుతుంది ఆ కొండలు. And it is mentioned that if you fail to give tithi on the specific day for your ancestors by chance, you can give tithi on that particular day and it is accepted. సో ఎవరైనా శ్రాద్ధ చేసేది మర్చిపోయారు పెద్దలకి అనుకుంటే సో ఆ రోజు వాళ్ళు ఏం చేయొచ్చు, సో ఆ శ్రాద్ధ సెరపదిని ఈ మహాకుండ రోజు ఏ రోజైతే ఆ మాసి నెలలో వస్తుందో ఆ రోజు వాళ్ళు ఆ శ్రాద్ధ సెరపదిని చేయొచ్చు. And this is Maham. This festival is called Maham. And in every 12 years, there is a similar festival and it is called Maham. సో ఈ యొక్క ఫెస్టివల్ ని మహం అని పిలుస్తారు. సో 12 సంవత్సరాలకు ఒకసారి ఈ ఫెస్టివల్ జరుగుతుందంట, దాన్ని మహామహం. And another specialty of that Mahamaham Koneri is it never goes dry because there is an underground connection from a river nearby called Arasalar. It is called Arasalar,
We have crossed that river many times. I don't know whether you noticed. There is also a name board, Arasalar. So from that Arasalaru, there is an underground connection to this pond. So this pond is always full of water, even during summer seasons. సో ఈ యొక్క మహామహాకుండలో ఎప్పుడైనా నీళ్లు ఉంటుంది, ఎందుకంటే అరసల్ అనేసి ఒక నది ఉంది. ఆ నది అండర్ గ్రౌండ్ నుంచి కనెక్షన్ ఉంది ఒక మహామహాకుండకి. Every 12 years, this Kund is fully, the water is drained out and the whole kund is cleaned. 12 సంవత్సరాలకు ఒకసారి ఈ కుండాన్ని క్లీన్ కూడా చేస్తారు, పూర్తిగా నీళ్లు వదిలేసి బయటికి. And within the kund, when the whole water is drained out, you will see 9 utru. Utru means underground spring. You will see only when it is cleaned, you can see that. సో ఆ ఒక మహాకుండని క్లీన్ చేసినప్పుడు 9 చోట్ల నుంచి నీళ్లు బయటకు రావడం మనం చూడొచ్చు. And only on that particular day, you can visibly see water gushing out of that 9 spots. సో ఆ ఒక రోజు మాత్రము ఆ మహాకుండ నుంచి ఆ 9 ఊట్ల నుంచి నీళ్లు బయట రావడం అనేది మనం చూడొచ్చు. And they will put name boards on that particular day. This is Ganga, this is Yamuna. So you can see Ganga coming out, Yamuna coming out, Godavari coming out. So they say they come in the form of Nava Kanyakas. 9 ladies, they come and fill the whole pond. సో ఈ 9 ఊటలు నుంచి నీళ్లు వస్తూ ఉంటుంది కదా, దానికి పేర్లు కూడా వేస్తారు, గంగా, యమున, గోదావరి, సరస్వతి ఇట్లా. సో అంటే ఈ 9 నదులు కన్యకా రూపాలు తీసుకొని ఈ మొత్తం కుండాన్ని, మహాకుండాన్ని నీళ్ళతో నింపేస్తారు. And that is the time where Kumbhakonam receives, witnesses the biggest crowd. సో ఆ రోజు కుంభకోణంలో పలుమూలలు Good for those Western people. It isn't. Why this Prabhu is so much worried about the or ur? Anyway, it is Saranga, no? But it makes a lot of difference. Why it makes a lot of difference is because if you say Sarangapani, it is Lord Shiva. And if you say Sharingapani, it is Lord Vishnu. సో ఈ యొక్క ప్రొనౌన్సియేషన్ కి ఎందుకు ఇంత వర్తిస్తా ఉన్నారు అంటే, షారంగ పాణి అంటే విష్ణు సూచిస్తుంది, సారంగ పాణి అంటే శివుణ్ణి సూచిస్తుంది. సో అందుకే ప్రొనౌన్సియేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. So that's why you should not chant mantras, especially Vedic mantras, without proper guidance, training and initiation from Guru. అందుకే వైదిక మంత్రాలని గురువు యొక్క దీక్ష లేకుండా మనం ప్రొనౌన్స్ చేయకూడదు. గురువు యొక్క ఆధారంలో నేర్చుకొని ట్రైనింగ్ అయిన తర్వాత మంత్ర జపం అనేది చేయాలి. Nowadays you see a lot of advertisements in the social media. You chant this mantra, you will get wealth. You chant this mantra, your headache will go. Then next day Prabhuji will not be there. So be careful. So
all those mantras, you have to be very careful. You cannot simply chant like that. It may even give you a negative impact. సో మంత్రాలని ఎలా పడితే అలా, సో చాలా మంది ఇంటర్నెట్ లోను అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ఇస్తున్నారు. ఈ మంత్రం జపం చేయండి మీకు తలనొప్పి వెళ్ళిపోతుంది, ఈ మంత్రం జపం చేయండి మీకు ధనం వస్తుంది. సో ఇలా కొన్నిసార్లు ఎలా పడితే అలా మంత్రం, గురువు ఒక ఆధార్యం లేకుండా మంత్ర పఠనం చేసామనుకోండి, దాని ఎఫెక్ట్ రివర్స్ కూడా అయిపోతుంది. సో వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ విష్ణు? Sharingapaani. Sharan. What is the name of Lord Shiva? Sharinga. Why that difference? How the name will denote different meaning? How? Oh, I only told. So, that's see why? Huh? That is Saranga. Saranga in Sanskrit it means deer. Deer. The animal deer, not D-E-A-R, D-E-E-R. సో సారంగా అనేది దాన్ని సాంస్క్రిట్ లో అది ఒక జంతువు పేరు. జింక పేరు వచ్చేసి సారంగ. సో జింక is deer, right? But when we say Sharanga, it means Sharangam, the bow of Lord Vishnu. సో శ్రాంగ అంటే విష్ణు ఒక ధనస్సు అన్నమాట. So Saranga means deer because in one form of Lord Shiva, Shiva is holding a deer in his hand. So that is why he is known as Sharingapaani. Since Vishnu is holding his bow Sharangam, he is known as Sharingapaani. సో ఒక అవతారంలో సో శివుడు చేతులు జింక పెట్టుకుండేది మనం చూస్తాం. సో అందుకే ఆయన పేరు వచ్చేసి సారంగపాణి. సో షారింగపాణి అంటే సో ధనస్సు, విష్ణు ఒక ధనస్సు చేతిలో పెట్టుకుండడం వల్ల ఆయనకి షారింగపాణి. So once I was explaining like this some time back, and one devotee said, Prabhu, when will we go to Pani temple? I said, Pani temple, which temple? No, some source or something. I said, no, I don't want to confuse. I will call Pani temple. సో ఒక భక్తుడు ఈ కన్ఫ్యూజనే వద్దు, షారింగానా సారంగానా ఇవన్నీ మాకు అర్థం అవ్వట్లేదు, ఒకటి పాణి టెంపుల్ అంటాం చాలా. So anyway, this Sharingapaani, actually it's a beautiful temple. If you go inside, you will see there is one special temple where you will see the sanctum sanctorum designed in the form of a chariot with wheels. సో గర్భగృహం మీద చాలా విశేషమైంది. మనం లోపలికి వెళ్తే రథ రూపంలో ఈ యొక్క గర్భగృహాన్ని నిర్మించడం అనేది విశేషం. Rajeshwari Mataji is looking at the tower for a long time. Okay, I'll tell. She said, why he is not talking about the tower? See, this tower this Gopuram is also very special. ఇక్కడ ఉండే ఒక గోపురం అనేది కూడా చాలా విశేషం. In actually this Gopuram is called the Raja Gopuram. Normally in huge temples, the first Gopuram is very majestic and it is called the Raja Gopuram. సో ఏదైనా గుడిలో ముందు వచ్చే గోపురం వచ్చేసి రాజగోపురం అని పిలువబడుతుంది. ఇది చాలా అద్భుతంగా నిర్మిస్తారు. In Srirangam, we have the tallest Raja Gopuram and it is measuring 236 feet. సో మనకి శ్రీరంగంలో ఉండే రాజగోపురం వచ్చేసి 236 feet ఎత్తులో ఉంటుంది. The second place is occupied by Srivilliputturu Gopuram and it is 165 feet. సో రెండోది వచ్చేసి శ్రీవిల్లిపుత్తూరులో ఉండే రాజగోపురం, అది 165. And the third position goes to Sharingapaani Rajagopuram and it measures 145 feet. సో ఇక్కడ ఉండే షారంగపాణి గోపురం వచ్చేసి 145. Rajeshwara, are you happy? 145.
And this particular entrance, it is 51 feet high. So ఈ ఎంట్రన్స్ వచ్చేసి 51 అడుగులు ఎత్తు. What is our height? 5, 6, 51 feet. So the Lord, the Sanctum Sanctorum is in the form of a chariot. Okay, you notice that with the wheels and all. So ఈ యొక్క గర్భగృహం వచ్చేసి సో రథ రూపంలో ఉంటుంది. సో చక్రాలతో రథం ఒక నిర్మాణం ఎలా ఉంటుందో అలా ఉంటుంది. So why it is so is because there was a rishi by the name Hema Rishi. So ఒక ఋషి ఉన్నారంట, హేమ ఋషి. So he decided to have Lakshmi Devi as his daughter, and Lakshmi Devi appeared as his daughter and in the name of Komalavalli Tayar. So ఆయనకి కోరిక ఉండింది, సో లక్ష్మీదేవి తన కూతురుగా రావాలనేసి. సో ఆమె పేరు వచ్చేసి కోమలవల్లి తాయార్. So when Komalavalli Tayar came of marriage age, Lord Vishnu came down from Vaikunta to marry her. సో ఆమె యుక్త వయసుకు వచ్చిన తర్వాత విష్ణుమూర్తి స్వయాన వైకుంఠం నుంచి వచ్చి ఆమెని వివాహం చేసుకున్న దానికి వచ్చారు. So normally Lord Vishnu, when he descends from Vaikunta, he usually comes on his Vahana. What is his Vahana? Garudade. సో విష్ణుమూర్తి వైకుంఠం నుంచి వచ్చినప్పుడు ఆయన వాహనంలో వస్తాడు. ఏ వాహనంతో అంటే గరుడ వాహనంలో వస్తాడు. But this time he came in his chariot, magnificent chariot. So ఈసారి ఎలా వచ్చారంటే రథంలో వచ్చారు. Why he came in the chariot? He's going to get married. Because he wants to show off. I have a BMW car. He wanted to impress Komalavalli. So ఎందుకు ఈసారి రథంలో వచ్చారంటే సో కోమలవల్లి తాయార్ని ఇంప్రెస్ చేయాలనేసి వచ్చారు. So Komalavalli Tayar was not so much impressed, but anyway he came in the chariot. So ఆమె అంత ఇంప్రెస్ కాలేదు, అయితేను ఆయన రథంలో వచ్చాడండి. So he came and descended here along with his chariot, and that's why here the Lord is inside the chariot. So ఆయన రథంలో వచ్చి ఈడ ఆశీర్మయ్యారు కాబట్టి ఈ యొక్క గర్భగృహం కూడా ఆ రథ రూపంలోనే ఉంది. So he majestically landed, and then Hema Rishi came. Who is Hema Rishi? Komalavalli Tayar's father. Komalavalli Tayar's father. Fathers are okay, but father-in-laws are sometimes problematic. So this father-in-law also created a. So Hema Rishi ఆ సమయానికి వచ్చారండి. సో హేమ రిషి వచ్చి సో ఆయన కొన్ని షరతులు పెట్టాడు. So Hema Rishi asked, who are you? So Hema Rishi అడిగారంట, నువ్వు ఎవరు? He said, I am Swayam Bhagavan, Supreme Personality of God, this, that, all address he gave. So ఆయన పరిపూర్ణమైన తన వివరాలన్నీ ఇచ్చినాడు, నేను దేవాది దేవుడు ఇలా అనేసి అంతే అన్ని. Then Hema Rishi asked, why have you come? So నువ్వు ఎందుకు వచ్చావు ఈడ? The Lord said, I want to marry your daughter, Komalavalli. So నేను నీ కూతుర్ని పెళ్లి చేసుకోవాలన్నాను, అందుకే వచ్చాను. Then he said, I will never give my daughter to you. So ఆయన చెప్పాడంట, నా కూతుర్ని ఎప్పటికీ నేను నీకేవిన్నాను. Then he asked, why? What is the disqualification that you see in me? So నాలో ఉండే న్యూనతలు ఏంటి కొంచెం చెప్పండి. So he said, you have one very important disqualification. So నీకు ఒక్క ముఖ్యమైన ఇది డిస్క్వాలిఫికేషన్, అర్హత లేకుండా ఉండడం అనేది ఉంది. What is the Lord's one very important disqualification that Hema Maharshi saw? So he's always going around. Devotees. He hangs around with the devotees. Is that the disqualification? He said, you always go around, that is okay. But while going around, you also marry so many girls. To simply go around and come home, it's not a problem. When you come home, you carry 2-3 people with you. That is your disqualification. So, ఆయన ముఖ్యంగా ఆయనలో ఉండే న్యూనత ఏంటి అంటే, సో ఆయన ఎక్కడ వెళ్తాడో అక్కడ తను పెళ్లి చేసుకుని వస్తాడు. సో నువ్వు ఊరికే పోయి రావట్లేదు, సో పోయినప్పుడు అంతా పెళ్లి చేసుకుని వస్తావు కాబట్టి అదే నీకు ఉండే పెద్ద డిస్క్వాలిఫికేషన్.
So one day he went out of the house, said, I want to find Shamandakamani and I'll come back. And when he is coming back, he's bringing another girl with him. Janva. That is his problem. సో ఒక శమంతకమణిని వెతుకొని వస్తాననేసి వెళ్ళిన కృష్ణుడు సో జాంబవతిని జతకు తీసుకొని వచ్చాడు. సో అదే ఆయన ఉండే న్యూనత. Another time he went to kill Narakasura. And he coming back with the సత్యభామ 16,000 girls. సో ఇంకోసారి నరకాసురుని వధ చేసేకి వెళ్ళినప్పుడు ఆయన 16,000 మంది యువరాణుల్ని పెళ్లి చేసుకొని వచ్చాడు. To be exact, 16,100. 100. Yeah, 16,000. 16,100. So he said, this is your only discount. Otherwise, you are a nice boy. సో ఇది ఏంటే నీకు ఉండే ఒక పెద్ద న్యూనత అంటే. And the Rishi said, I will marry my daughter only to that person who's Ekapatni Vrata. సో నా కూతుర్ని ఎవరైతే ఏకపత్ని వ్రతగా ఉంటాడో ఆయనకి మాత్రమే నేను ఇచ్చేది. Then the Lord immediately took his Sharngam and stood like Rama and said, సో అప్పుడు ఆయన ఏం చేశాడు, సో తన దగ్గర ఉండే షార్గం బావుని పెట్టుకొని ఆ రాముడిలాగా ఆయన నిలబడి స్ట్రైట్ గా. And then Hemarishi married Komalavalli Tayar to Sharingapaani. సో అప్పుడు హేమరిషి వచ్చేసి సో కోమలవల్లి తాయారిని షారింగపాణికి చెప్పాడు. So that is how he is known as Sharingapaani. సో అలా ఆయనకి పేరు వచ్చింది షారింగపాణి. So here, if you closely watch in the Garbhagriha, the deity's form is very unique. సో ఇక్కడ మనం గర్భగృహంలో సో స్వామివారిని చూస్తే ఆయన అపరూపమైన భంగిమలో నిలబడిన. Normally the Lord gives darshan in 3 prominent forms, which you know, right? Which are the 3 prominent forms? Nindra kolam, Iranda kolam, Idanda kolam, Shayana. సో ఆయన సామాన్యంగా 3 భంగిమల్లో దర్శనమిస్తారు. ఒకటి నిలబడిండే ఒక పొజిషన్, ఇంకోటి కూర్చోండే పొజిషన్, ఇంకోటి పడుకోండే పొజిషన్. So here the Lord is in Shayana kolam, but this Shayana kolam is very special. This kolam is not, this kind of darshan is not available in any other temples of Lord Vishnu. సో ఈ ఒక పడుకోండే శయన ఆసనంలో పడుకోండే స్వామి సో వేరే శయన రూపంలో ఉండేలాగా ఉండదు. This Shayana Rupam is known, Acharyas have given 3 names to this Rupam. Artha Shayanam, Udyoga Shayanam, Utthana Shayanam. So this Rupam is known by 3 different names. సో ఈ యొక్క శయన రూపంలో మూడు పేర్లు ఇస్తా ఉన్నారు ఆచార్యులు. What are the 3 names? Artha Shayanam, Utthana Shayanam, Udyoga Shayanam. So anyway, Yoga Shayanam. So anyway, since we don't have time, we will not go into the details. So it's like the Lord is not fully in Shayana kolam. He is trying to get up from his Shayana kolam. That is a kind of form here the Lord is. సో ఇక్కడ స్వామివారు పూర్ణంగా రెస్ట్ తీసుకునే పొజిషన్ లో లేదు, ఇంకేమి పడుకున్నప్పటి నుంచి లేసే పొజిషన్ లో. That is why it is also called Artha Shayanam. Artha means what? Half. It's not fully Shayanam. Artha, half. అందుకే ఆయన ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు ఆచార్యులు, అర్థ శయనం అంటే అలా పడుకోనట్టు లేదు, లేచినట్టు లేదు. So why he is in that form, you want to know? అదే స్వామి వారు. Do we have time? 5 minutes, Prabhu? Yeah. Still it is not over. Yeah. Let them come on. Still they are also sitting outside. Oh, still they are sitting outside. Yes, sir. They are not. Okay. So you let me know how much time. You can continue. Okay. So once what happened, an Alvar, Tirumalsai Alvar, he came to have darshan of the Lord here. ఒకసారి ఒక ఆళ్వార్ తిరుమలసై ఆళ్వార్ అనేసి ఆళ్వార్ వచ్చారు స్వామివారిని దర్శనం చేయడానికి. So when the Alvar is coming from a far off place, he is walking for many days, and finally
he reached here. He's very desirous of having darshan of Sharingapaani. సో ఆయన చాలా కోరిక పెట్టుకొని చాలా రోజులు నడుస్తూ చాలా దూరం నుంచి వచ్చారు స్వామివారి దర్శనం చేయడానికి. See, like suppose you go to somebody's house, a very close relative's house. You traveled a long distance just to see them, and when you go inside, that person is simply sleeping. How will you feel? You will not even get up. Ah, you came, why? Okay. Like that, if you simply sleeping, will you like? You will not like. మీరు ఎవరో క్లోజ్ ఫ్రెండ్ ని చూసేకి వెళ్ళారు. సో ఆయన చాలా దూరం నుంచి మీరు నడిచి వచ్చారు, సో అలసిపోయారు కూడా. సో మీరు వచ్చిన తర్వాత మీ ఫ్రెండ్ పడుకున్నాడు అనుకోండి, సో వచ్చావా సరే అంటే ఎలా ఉంటుంది మీకు? So Alvar thought the Lord will immediately get up and, hey Alvar, you came, like that. He expected a very warm reception, but the Lord is, oh, you came, like that. He is like. సో ఆయన ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేశాడు, సో స్వామి వారు దాన్ని వామ్ గా రిసీవ్ చేసుకుంటారు, ఆయన్ని రావంగానే ఉత్సాహంగా వచ్చి సో అల్వార్ని వచ్చావా అనేసి పలకరిస్తారని అనుకున్నాడు. అయితే ఆయన ఏం చేశాడు, స్వామివారు పడుకునే ఉన్నారు. So the Alvar was little annoyed and he sang a pasuram. సో ఆళ్వార్కి కొద్దిగా విసుగొచ్చింది, ఆయన్ని ఒక పాసురం పాడుతున్నాడు. Pasuram means a stuti of the Lord. So he asked the Lord, are you so tired that you can't get up because you walked? It's open. We can go. 5 minutes. Okay. Let them take the time. Oh, okay. So he asked the Lord, are you so tired by walking in the forest for 14 years? That's why you are not able to get up. సో ఆ పాసురంలో స్వామివారిని తెలుస్తూ ఉన్నాం, సో నువ్వు చాలా అలసిపోయినట్టు ఉంది, 14 ఏళ్ళు అడవిలో నడిచి సో అందుకే ఈ రకంగా పడుకోన్నావా? The Alvar is referring to whom? Rama. Then he asked, are you so tired that you measured the 3 worlds with your lotus feet? Because of that measuring, are you so tired? సో నువ్వు ఈ 14 లోకాలని సో సో 14 లోకాలని కొలిసావు కదా నీ యొక్క ఫుట్ స్టెప్స్ తో. సో నీ కొలిసే ఒక నేపథ్యంలో నువ్వు చాలా అలసిపోయావా అనేసి అడుగుతుంది. He is referring to whom? వామనదేవ. Then he asked, are you so tired that he went inside the ocean and fought with the demon and carried your devotee? You are so tired because of that? నువ్వు సముద్రం లోపలికి వెళ్ళి హిరణ్యాక్షంతో సో పోరాడి భూమిదేవిని నభోలోకాల నుంచి తీసుకొని వచ్చావు కదా, దాని నుంచి అలసిపోయావా? So he is referring to whom? So like that he is asking. So the Lord thought, if I keep silent, this guy will keep on saying so many things. He immediately caught up. సో అప్పుడు ఆళ్వారు ఇలా స్తుతిస్తూ ఉంటే స్వామి వారికి అనుకున్నారు, ఇంకే నీ ఇలాగే వదిలేస్తే ఇంకా ఏదేదో చెప్తాడు నా పైన అనేసి లేచి కూర్చున్నారు. So the Lord was about to get up hearing all these things, and right then Alvar saw that so many devotees have already congregated for taking darshan of the Lord. సో ఈ నేపథ్యంలో ఏమైంది, చాలా మంది భక్తులంతా స్వామివారి దర్శనానికి వచ్చేసారు. So the Alvar thought, it is not good to make the Lord stand up for my sake. So many people are watching. He's a very majestic royal person, you know. It's not good that he gets up for me. So he said, it's okay. సో స్వామివారు ఇంకా లేసే ఒక భంగిమకి వచ్చారు. అప్పుడు ఆళ్వారు అనుకున్నారట, ఇంతమంది భక్తులంతా వచ్చినారు స్వామివారి దర్శనానికి, స్వామివారిని లేచి కూర్చోపెట్టేది మంచిది కాదు. సో అందుకే ఆయనే చెప్పారంట, లేదు మీరు పడుకోండి. So the Lord asked, I don't have to get up. సో స్వామివారు అడిగారంట, నేను లేల్సిన అవసరం లే కదా, లేదు మీరు పడుకోండి అన్నారు. See the power of the devotees. Getting scared, the Lord is standing up. సో స్వామివారి ఒక భావం చూడండి, సో భక్తులకు భయపడతా ఉన్నారు. So now what happened? The Alvar did not allow him to sleep fully and did not allow him to
get up fully. So he's now in this position like this. Ardha Shayan. సో అందుకే స్వామి వారు అటు లేను లేదు ఇటు పట్టుకొని కూడా కాలేదు. సో అందువల్ల ఇక్కడ స్వామి వారిని అర్ధశయనం అనేసి చెప్తారు వాళ్ళవారు. So you have to very closely watch, then only you'll feel that it's very subtle. It's not that it's exactly like 45 degrees the Lord is standing. No, slightly is getting. సో ఇది చాలా కేర్ఫుల్ గా మనం అబ్జర్వ్ చేసామంటే స్వామి వారు ఏ భంగిమలో ఉన్నారు అనేది మనకు అర్థమైంది. Continue. Oh, okay. So we'll have share more pastimes. Yeah. Okay. So there are a lot of pastimes that happened in this temple. Since we don't have time, we are cutting short everything. But now the Lord is allowing us to speak little more. So there is one special Utsavam that happens here in this temple. It is known as Shraddha Utsavam. సో ఇక్కడ ఒక విశేషమైన ఉత్సవం జరుగుతుంది, అది శ్రాద్ధ ఉత్సవం. This Utsavam is very rare. As far as I know, this happens in one another temple in India. సో ఈ యొక్క ఉత్సవం అనేది ఈ గుడి తప్పితే వేరే ఇంకొక గుడిలో జరుగుతుంది ఇండియాలో. Shraddholsavam. Shraddham. You know Shraddham? Plus Ulsavam. So it's called Shraddholsavam. So, Yeah. no, whatever. So, long back, there was one brahmachari by the name Lakshmi Narayan. సో దీనికి ఈ యొక్క ఈస్ కనెక్టెడ్ విత్ థింగ్. Yeah, he is a devotee of Sharingapaani. సో శారంగపాణి యొక్క భక్తుడు ఉన్నాడు, ఆయన ఒక బ్రహ్మచారి లక్ష్మీనారాయణ. So he used to come daily to the temple, do seva here, clean the temple, whatever seva he could do, was daily doing for Sharingapaani. సో ఆయన వచ్చి రోజు స్వామి వారికి సేవ చేసేవారంట గుడిలో. So that time he noticed that the construction, the rest of the construction is kind of over, but the Swami, the Lord doesn't have the Rajagopura that we see here. That was not there during his time. సో లక్ష్మీనారాయణ భక్తుడు రోజు వచ్చి సేవ చేసేవాడు. ఆయన గమనించాడంట స్వామి వారికి రాజగోపురం లేదు. So Rajagopuram is one of the main highlights of any temple. సో రాజగోపురం అనేది ఒక గుడి యొక్క ముఖ్య భాగంగా పరిగణించబడుతుంది. And in fact, it is mentioned that if due to some circumstance you are not able to enter the temple and see the deity, it would suffice if you just take darshanam of Gopuram. So they say in Tamil, Gopura darshanam kodi punyam. సో సపోజ్ మనము దర్శనానికి వచ్చాము, దర్శనం చేసే కాలేదనుకోండి ఏదో ఒక కారణం వల్ల, అప్పుడు రాజగోపురాన్ని దర్శనం చేస్తే చాలు ఉంటారు. So in Jagannath Puri, what is mentioned, do you know? So if you from far distance also, if you pay obeisances to the chakra, then it is equivalent to going and paying obeisances to Swayam Lord Jagannath. సో జగన్నాథ్ పురిలో కూడా స్వామి వారి సుదర్శన చక్రాన్ని దూరం నుంచి చూసేవాడు. సో మన ప్రణామం చెప్తే అది స్వామి వారిని చూసి ప్రణామం చేసినట్టే ఫలం వస్తుంది. And in fact, there was one very pure devotee of Lord Jagannath who never entered the temple but daily paid pranams to the chakra. సో ఒక గొప్ప భక్తుడు ఉండేవాడు జగన్నాథ్ పురిలో. సో ఆయన రోజు జగన్నాథ్ చక్రానికి ప్రణామం చేసేవాడు, గుడికి రోజు వెళ్ళలేదు. Who is that devotee? హరిదాస్ ఠాకూర్. Haridas Thakur ki Namacharya Haridas Thakur ki. So Gopuram is very important for a temple, especially Rajagopuram. సో ముఖ్యంగా గోపురం అనేది చాలా ముఖ్యమైన విషయం ఒక గుడికి, ముఖ్యంగా రాజగోపురం. So here during the time of that brahmachari, this Rajagopuram was not there. ఒక బ్రహ్మచారి ఉండే సమయంలో రాజగోపురం అనేది లేదు స్వామి వారి. So he thought, I should construct Rajagopuram for my Sharingapaani. ఆయన అనుకున్నాడంట, సో నేను ఒక రాజగోపురం కట్టాలి స్వామి వారికి. So this Lakshmi Narayana, is he the owner of Reliance Industries?
So Lakshminarayana evaru? Who is he? He's a brahmachari. He is a brahmachari. Even though brahmachari's life is very difficult. Those days they have to beg for their daily morsel to live. So he is thinking, I will build a Rajagopuram for Sharingapaani. సో ఆయనకి ఆయన రోజు గడిచేదే కష్టం. సో అలాంటి ఒక బ్రహ్మచారి సో ఇలాంటి రాజగోపురం నిర్మాణం చేసేదంటే ఏంటి? So even rich kings, for them it is very difficult to construct Rajagopuram. It's very costly. సో రాజగోపురం నిర్మాణం చేసేదంటే సామాన్యమైన విషయం కాదు. సో ఎంతో ధనం అవసరం ఉంటుంది. రాజులు కూడా అది కష్టం. We simply go around, take selfie and go. But constructing is very, very, very difficult. సో మనం వస్తాము రాజగోపురం చూసి సెల్ఫీ తీసుకుంటే బాగుంటుంది అనుకోని సెల్ఫీలు తీసుకుంటాము. అయితే రాజగోపురం కట్టేది అంత సులువైన పని కాదు. Not only we take selfie, we also say, see the Gopuram there, it should be like this. There's some small problem, the engineer. Okay, like that now we pass comments. It's very, very difficult to construct Rajagopuram. సో రాజగోపురం నిర్మాణం అనేది సామాన్యమైన పని కాదు. చాలా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. There are very subtle measurements as to how much should be the weight, what should be the height, even that all the small deities you see, they're all well planned. What should be their body color, everything has got intricate calculations. It's not easy to construct Rajagopuram. రాజగోపురం నిర్మాణం చేసేదే ఒక గొప్ప విజ్ఞానం. సో ఎంత వెయిట్ ఏ సైడ్ ఉండాలి, సో ఏ విగ్రహాలు రావాలి, సో ఎలా ఆ విగ్రహాలని జోడించాలి, ఏ విగ్రహం ఎక్కడ ఉండాలి, సో ప్రతి ఒక్కటి కూడా ఈ యొక్క శిల్పశాస్త్రంలో ఉంది. సో దాని ప్రకారమే చేయాలి. And this poor brahmachari is thinking, I will construct a Rajagopuram. ఆయన అనుకుంటున్నాడు నేను ఒక రాజగోపురం నిర్మాణం చేయాలి. So was it correct from his part to think like that? He should have thought about something that he can do. Maybe he should have thought, tomorrow I'll offer 2 bananas to Sharingapaani. That is okay for a brahmachari who's begging day. But how can he think like this? Is it correct to think like that? సో అలా ఆలోచించేది సరేనా? సో బ్రహ్మచారి తన స్థాయి ఏదో దాన్ని అతను అర్థం చేసుకుని దాని ప్రకారంగా ఏదో సేవ చేయాలి. Think high, probably. Think high and do nothing. See, it is very, very important that we devotees also desire like this. సో ఇది చాలా చాలా ముఖ్యం. మనం కూడా అలా ఆలోచించాలి. Prabhu, can we construct a wonderful temple for Radha Krishna in Medhalli? No, Prabhu, that's all very costly, difficult. And what about your house construction? The 3 floors have already come up. For your house, it's not difficult. But for constructing Radha Krishna temple, it is very, very difficult. Be practical, bro. సో మనం మేడేళ్ళలో రాధాకృష్ణ గుడి కడతామంటే సో మనం చాలా సార్లు ఆలోచిస్తాం. సో అదన్నీ ఎలా సాధ్యం ప్రభు, అంత పెద్ద గుడి, సో మన ముందే కాంగ్రిగేషన్ చిన్నది, సో ఆలోచించేదానికి కూడా ఒక ఇది ఉండాలి. సో అనేసి ఇలాంతా ఆలోచిస్తాము. అదే మన సొంతంగా ఇల్లు కట్టుకోవాలంటే ఏం చేస్తాము, ఆల్రెడీ 3 floors వచ్చేసింది, ఇంకొక సైట్ కూడా కొన్నాము, ఇలా అంతానే ఉంటుంది క్యాలిక్యులేషన్. For us, that small shop is good. Small is beauty. నేను అడుండే షాప్ ఇచ్చాను, ఎలాగో ఆయన ఇచ్చారు కదా, సో దాంట్లోనే మెయింటైన్ చేస్తాను. See, even karmis without any qualifications, they dream so big and they achieve it. Then why not devotees? సో ఎంతో మంది భక్తులు కాని వాళ్ళు ఏదేదో గొప్ప ఆలోచనలు పెట్టుకొని పెద్దదిగా మనం సాధించాలి జీవితంలో అనేసి దాన్ని సాధిస్తారు కూడా. సో భక్తులైన మనం ఎందుకు అలా ఆలోచించకూడదు? See, if Prabhupada also thought like that, we wouldn't have been sitting here. సో ప్రభుపాదాలు ఆలోచించుంటే మనం ఈ రోజు ఈడ కోసం క్లాస్ చేసేవాళ్ళం కాదు. You know how much money he had when he went to America? 40 rupees. The whole history, he's the first person who went to America with 40 rupees. He came back with that 40 rupees. Yeah.
సో ప్రభుపాదుల వారు అమెరికాకి వెళ్ళినప్పుడు ప్రభుపాదుల వారి చేతిలో ఎంత ఉండింది? 40 రూపాయలు. ఆ 40 రూపాయలు అలాగే తీసుకుని వచ్చారు కూడా. So once in the beginning of ISKCON, one reporter asked Prabhupada, what are your activities? What do you do? So Prabhupada said, we construct temples all over the world. We have big, big temples. Then he said, where is your temple? No, it is coming. Not yet constructed. Only time is separating us from those temples. Prabhupada was super confident. With just 40 rupees, he is constructing temples all over the world. సో ద రిపోర్టర్ కొత్తలో అడిగారంట ప్రభుపాదుల వారు. సో ఏమని అడిగారు? సో మీరు ఏం చేస్తారు అంటే, మేము పెద్ద పెద్ద గుడులు నిర్మాణం చేస్తాం. సో అయితే మీ గుడులంతా ఎక్కడెక్కడ ఉంది కొంచెం చెప్పండి అన్నారు రిపోర్ట్. సో ఆయన ప్రభుపాద చెప్పారంట, సో ఆల్రెడీ మాకు ప్లాన్ ఉంది ఎలా కట్టాలి, ఏం చేయాలి అనేది. టైం ఇస్ సపరేటింగ్. సో ఈ టైంలో ఇదన్నీ కాలక్రమంలో అన్ని వచ్చేస్తుంది. అంత కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది ప్రభుపాదలు. So please understand that all the temples that we visited are end results of such big dreams of many, many, many devotees. సో ఇప్పుడు మనం చాలా గుడులు చూసుకొని వచ్చినాం. సో యాత్రలో పెద్ద పెద్ద గుడులు, పెద్ద పెద్ద అద్భుతమైన విగ్రహమూర్తులు, సో ఇదన్నీ చూసాం. సో ఇదన్నీ ఎలా వచ్చింది అంటే, సో చాలా మంది భక్తులు అలా ఆలోచించారు, అలా స్వామి వారికి ఇది చేయాలి, గొప్పగా మనం చేయాలి అనే ఒక భావంతో చేశారు కాబట్టి అదన్నీ వచ్చింది. So this poor brahmachari Lakshmi Narayana is thinking, I want to construct a Rajagopuram for Shar. సో ఆయన లక్ష్మీనారాయణ, ఆయన బ్రహ్మచారి ఎలా ఆలోచిస్తాను, నేను రాజగోపురం కట్టాలి. And he started begging, collecting donation for Rajagopuram. సో ఆయన ఏం చేశాడు, సో అందరి దగ్గర డొనేషన్స్ కలెక్ట్ చేసేదానికి మొదలు పెట్టాడు. For him, getting 3 times food itself is difficult, but he started collecting for Rajagopuram. సో ఆయనకి రోజు గడిచేదే కష్టం. అలాంటి ఆయన ఏం చేశాడు, నేను సేవ, భగవంతుడికి గొప్ప సేవ చేయాలి అనేసి ఆయన ఏం చేశాడు, సో డొనేషన్స్ కలెక్ట్ చేశారు, మొదలు పెట్టాడు. So after many years, he got some money, some fund. So then people felt very bad for him. This poor brahmachari is collecting. You know how long he is going to collect? It is not actually possible for him to construct this. So many well-wishers, they once called him and said, see, your intentions are good, but it's not practical. You will not be able to do this. Big kings couldn't do it. What you will do? So what we suggest is, now you collected some money, you build a small hut, a small ashram for you. You stay there. You already are so tired collecting. We'll supply food for you. You settle there, chant Harinam, be happy. Rajagopuram, some other kings will construct. సో కొంతమంది హితైషులు ఏం చేశారు, ఆయన పిలిచారంట. సో చాలా సంవత్సరాలు అయిన తర్వాత కొద్ది ధనం వచ్చింది ఆయన దగ్గర. సో ఆయనకి ఏం సజెషన్ ఇచ్చారంటే, నువ్వు ఒక చిన్న గుడిసె కట్టుకో, ఆడ కూర్చొని నువ్వు హరినామం చేసుకో. నువ్వు ఎందుకు ఊరికే రాజగోపురం కడతాను, అది కడతాను అనేసి ఆలోచిస్తాను, అది కట్టే రాజులు వచ్చి కట్టుకుంటారు. సో నువ్వు ఈ యొక్క ప్రయత్నాన్ని మానుకోన్నారు. So if we got that advice, we would have put it in some FD and taken the interest and peacefully led the rest of the life. But he said, no, I will try. Let me try. And he again started collecting, and years are passing, not days or months. Many years are passing. సో ఆయన వాళ్ళు ఇచ్చిన సజెషన్ ఒప్పుకోలేదు. లేదు, నా ప్రయత్నం నేను చేస్తాను అనేసి సో ఇంటింటికి వెళ్ళాడు. సో డొనేషన్స్ కలెక్ట్ చేశాడు. సంవత్సరాలు గడిచిపోయింది ఇలాగే. So he is getting old, and again the people came and said, see, in a few years time you will become very old, you will be bedridden. Who will take care of you? You don't have wife, you don't have kids. Then he said, it's okay, let me try. సో చాలా సంవత్సరాలు అయిపోయింది, ఆయన కూడా వయసు అయిపోయింది. సో చాలా మంది వచ్చి సజెషన్ ఇచ్చారు, సో ఇంకొన్ని సంవత్సరాలు ఇంకా ముసలివాడు అయిపోతావు, సో స్వామి వారికి ఏమని సేవ చేస్తావు నువ్వు, సో ఇప్పుడన్నా నువ్వు రెస్ట్ తీసుకో అని చెప్పారు. And they continuously advised him like this, and finally one day they said, see, you are saying okay,
But one important question you have to answer. You know, one day you will die. You are a brahmachari. You will die like an anatha. Anathan. Anathan means what? Huh? Orphan. You don't have anybody, you know. Then who will do the shraddham for you? At least think about it. సో నేను చెప్పాను, నువ్వు నీకు వయసు అయిపోయింది ఇప్పుడే, ఒక రోజు నువ్వు చనిపోతావు. సో దీనికి నువ్వు ఆన్సర్ ఇవ్వాల్సింది. ఎవరు వచ్చి నీకు శ్రాద్ధ చేస్తారు? You will not have even a person to do samskaram of your dead body. So we suggest that at least now you marry and have kids. At least that will be taken care. సో అందుకే వాళ్ళు అడ్వైజ్ ఇచ్చారంట ఆయన. అందుకే మేము ఇప్పుడు అడ్వైజ్ ఇస్తా ఉన్నాము, అట్లీస్ట్ పెళ్లి చేసుకొని పిల్లలనే కంటే వాళ్ళనికి శ్రాద్ధ సెరమనీ చేస్తారు. సో దాని గురించి ఆలోచించు. So when everyone said you are an anathan, tears started rolling from his eyes. సో ఇప్పుడు అందరూను నువ్వు ఒక అనాథుడివి అనేసి అందరూ అలా చెప్తూ ఉంటే ఆయనకి కంటిలో నీళ్ళు వచ్చింది. He said, I am not anathan. I have my father, Sharingapaani. He will take care of it. సో ఆయన చెప్పాడంట, నేను అనాథుడు కాదు, నాకు తండ్రి ఉన్నాడు. నా తండ్రి ఎవరు అంటే షారంగపాణి. I have my mother, Komalavalli Tayar. She will take care of it. సో నాకు తల్లి ఉంది, కోమలవల్లి తాయారు, ఆమె వచ్చి నన్ను చూసుకుంటాం. Finally, he constructed the Rajagopuram. Very good. ఫైనల్ గా ఆయన ఏం చేశాడు? ఈ రాజగోపురం కట్టాడు. Jai Shri Lakshmi Narayana Brahmachari ki జై. He constructed the Rajagopuram and he passed away. సో రాజగోపురం నిర్మాణం చేసిన తర్వాత ఆయన శరీరం వదిలేశారు. And his dead body is lying on the street. Nobody is taking care. సో ఆయన పార్థివ శరీరము సో దారిలో ఉంది, ఎవరు చూసుకోవట్లేదు దాన్ని. Because he doesn't have anybody. Old man, his body is lying on the street. People are saying, "Aryo Pava." See, we all advised him. This guy did not listen. See, now look at his plan. సో అందరూ అనుకున్నారంట, సో మేము ఎంతో సజెస్ట్ చేసాము, ఇన్ని పెళ్లి చేసుకో, మీకు శ్రాద్ధం చేసేవాళ్ళు ఎవరు లేదు అనేసి. ఇప్పుడు చూడు ఎలా అనాథగా పడి ఉన్నాడు. So the day he died, in the night, Sharingapaani came in the dream of the main head priest of this temple and said, tomorrow I have to do Antyeshti Karmam for my dear devotee. Make all arrangements. సో ఆ రోజు రాత్రి ఉండే ముఖ్య పూజారి ఆయన కల్లో స్వామి వారు వచ్చి చెప్పారంట, రేపు నా భక్తుడికి నేను శ్రాద్ధ సెరమనీ చేయాలి, ఆ శ్రాద్ధ సెరమనీ చేసేదానికి సో అన్ని ఏర్పాట్లు చేయండి. And the pujari woke up from his dream and he said, what dream I had? The Lord is going to do Antyeshti for somebody else. Some funny dreams I am seeing. He did not care at all. సో ఆయనకి అనుకున్నాడు, ఏదో నాకు ఒక పిచ్చ కళ వచ్చింది, సో దీన్ని నేను పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అనేసి వదిలేశాడు. So the day before, the night, the Lord is fully decorated with the garlands, jewels, pattu pidambaram. No, that was the decoration he had. The pujari personally did the decoration. So next day morning, after he had the dream in the night, he went and opened the sanctum sanctorum. There he is seeing all the pattu pidambaram, jewels, costly ornaments, everything is lying on one corner. సో ఆ రోజు ముందు రోజు ఏం చేశాడంటే, ఒక పూజారి స్వామి వారిని గొప్పగా అలంకరించాడు. సో పట్టు పీతాంబరంతో నగలేసి అన్ని. సో తర్వాత తెల్లవారితో లేచి వచ్చి చూడంగా ఏమైంది, సో ఆ పట్టు పీతాంబరాలంతా తీసేసి నగలంతా తీసేసి ఒక మూల పడింది. So the pujari is shocked. Who removed everything from the Lord? And then he went inside and he saw the Lord is wearing a white ekavastram, wet ekavastram. సో ఆ పూజారి గుడి తీసి లోపలికి వెళ్తే సో స్వామి వారు ఒకే ఒక గుడ్డ తడి బట్టతో ఉన్నారు. And the Lord is having darba in his hand. సో చేతిలో in his hand. ఒక చేతిలో దర్భము, ఒక చేతిలో నూలు పెట్టుకున్నారు. Now the pujari understood the Lord is really serious. Whatever he came and told me in my dream, Lord actually wants to do shraddham. సో అప్పుడు ఆ పూజారికి అర్థమైంది, సో స్వామివారు
ఈ యొక్క భక్తుడు అంత్యేష్టి చేయాలనేసి గట్టిగా ఉన్నారు. సో నేను చేయాల్సింది. So the Lord came out of the temple, and the pujari along with him came, and the head pujari did shraddham for the Lakshmi Narayana brahmachari. సో స్వామి వారే స్వయాన వచ్చినారు. సో ఆ హెడ్ పూజారి ఆయనే వచ్చి ఆ లక్ష్మీనారాయణ బ్రహ్మచారికి అంత్యేష్టి క్రియలు చేశారు. And the Lord said, he is my dearmost son. He is not anothan. I will do shraddham for him every year. సో అందుకు స్వామి వారు చెప్పారంట, సో ఆయన అనాథుడు కాదు, ఆయన నా కొడుకు. సో ప్రతి సంవత్సరము నేనే శ్రాద్ధ సెరమనీ చేస్తాను. So that is happening even now, year after year. Every year there is a particular day, and it is like a ulsavam. That's why it's called a Shraddha Ulsavam. Nobody has got that fortune. An orphan is getting that fortune. It's a big festival, and the Lord personally comes out in white dress, wet clothes, and in his presence, Shraddham is done for that brahmachari even. సో ప్రతి సంవత్సరం తర్వాత సంవత్సరం ఇది పెద్ద ఉత్సవంగా చేస్తాం, శారదోత్సవం. సో ప్రతి సంవత్సరము స్వామివారు సో తడి బట్టలతో సింగిల్ క్లాత్ వేసుకొని రావడము, సో దర్భ చేతిలో నువ్వులు పెట్టుకొని, సో లక్ష్మీనారాయణ బ్రహ్మచారికి ప్రతి సంవత్సరం ఆయన వచ్చి సో శ్రాద్ధ సెరమనీ చేస్తారు. Jai Shri Lakshmi Narayana Brahmachari ki Hari Bol. Jai Shri Prabhupada. జై శ్రీ Hare Krishna. You can see him. You see him. Any idol is there? Hare Krishna.